Yeah. Class specific rotatory power. Specific rotatory power அப்படின்னா நமக்கு we will know that. So they had some of a optical solution can be capable to rotate the particular plane polarization light through certain angle. That that type of power is called a specific rotatory power. So if you have to note that this diagram shows one of the unpolarized light we pass through. This is actually the directions is the electric vector directions in all direction. It would be impinged in the polarizer. The polarizer is using as a one of the nickel prism. It is converted into plane polarized light. That plane polarized light is can be capable to rotating the one particular rotation through certain angle is called a specific rotation. The specific rotation is nothing but certain stoichiometric ratio. If suppose the 1 millimeter, this is actually 1 millimeter length of the solution is going to be filled in a tube. The concentration is going to be stoichiometric 1 gram per cc. Okay, the how much amount of particular rotations, how much amount of angle can be rotated through certain stoichiometric ratio of that crystal or solution is called a specific rotatory power that we got to analyze by the analyzer by using some other nickel prism is going to be analyzer and that of view through the certain incident. But let us discuss in detail about the specific rotatory power. So today objectives is called introduction specific rotations. What is meant by specific rotations and how to calculate the specific rotatory power by Laurent's offset polarimeter. Okay, and the determination of specific rotatory power of sugar solution, that's going to be experimental determinations is going to be discussed. And finally, summary of the today's talk. Okay, the specific rotatory power is that's nothing but for a crystals, the specific rotations is defined as a rotation per degree produced by a plane of crystals. That's called 1 millimeter thick. Okay, when theta is equal to alpha L. But this is a vague definitions for the specific rotations. If suppose the light is to be impinging in a particular crystal with the thickness of 1 millimeter, how much amount of rotation degree can be produced by the particular crystal is called a specific rotation. But theta is equal to alpha into L. Here alpha is a specific rotations of the crystal. When theta is measured in degree, L is the length of the measured millimeter. The unit of alpha is degree per millimeter. That is called alpha is equal to degree per millimeter. In case of pure liquid, when we go to discuss the okay. So when you go to discuss in the same thing by using in case of pure liquid, theta is equal to alpha into L rho. Here one of the terms rho is to be included. L is a path length in decimeter, rho is a density in gram per cc. So this is another definition for the pure liquid. The specific rotations of a sugar solutions, a solution at a given wavelength of light is rotated by produced by 1 decimeter length of solution of 1 gram per cc. That is another one definition for specific rotatory power. This is actually degree per decimeter power minus 1 gram per cc power minus 1. Actually, ஆல்ஃபாங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு மில்லிமீட்டர் actually 1 decimeter length
Sorry. So in that the specific rotatory power can be explained by the method of offset Laurent polarimeter. The S is a particular light is going to impinge here. Okay. When you go to impinges on the convex lenses, that a particular light is to be focused on the polarizer P. In that polarizer P, there is the particular light is to be restricted into plane polarized light. The plane polarized light is to be impinging into offset polarimeter. After that, the T is the tube filled with the particular optical active substances. Okay, that is called analyzer. The analyzer is to be nothing but the nickel prism is connecting with the one rotation screw scale, and finally G is a telescope of the experiment. Okay. If suppose the offset polarimeter is the prime source of this experiment, here the offset polarimeter is nothing but one of the glass plate is awfully filled with the quartz and awfully filled with the glass plate. Okay, that's X, C, Y will be the optic axis on that offset polarimeter. When X, T, Y will be the total parameter of the quartz crystal. XBY is the glass plate area. Okay. If suppose that a particular light is the parallel light is to be impinges is parallel to that axis, that is called parallel to glass plate. The PP prime is nothing but the particular light is to be illuminated by the glass plate. In the offset polarimeter, in the rotate பண்ணக்கூடிய இந்த plane polarized லைட்டுக்கு நேரா இந்த axis வழியா இருந்துச்சு அப்படினா that axis is only consist of the glass plate. இதுல வந்து ஆர்டினரி எக்ஸ்ட்ரானரி ஒண்ணும் கிடையாது. அதே மாதிரி PP பிரைம்ங்கற ஆங்கிள்ல ஒரு பர்టిక్యులர் ரொட்டேஷன்ல என்ன செஞ்சிருக்குனா the plane polarized light இங்க வெளியில வரும். ஓகே, அந்த கிறிஸ்டல் வழியா வரும். அந்த கிறிஸ்டல் வழியா வரும்போது நமக்கு என்ன செய்யுதுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இங்க பர்టిక్యులர் இங்க இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டல் வந்து இந்த லைட்டா ரொட்டேட் பண்ணுது. ரொட்டேட் பண்ணும்போது ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஃபைனல் இம்பல்ஸ் வந்து இந்த நைக்கிள் பிரிஸ்டல்ல படுது. நம்ம ஜிங்கற ஆங்கிள்ல நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த மைக்ரோஸ்கோப்போட கிராஸ் வயர் வழியா அதோட லைட்டை வந்து இம்பல்ஸ் பண்ணி அதோட ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணிடுறோம். Okay, if suppose the particular light is to be taken place on is parallel to QCQ prime, இங்க வரக்கூடிய impulsing light வந்து இந்த QCQ prime க்கு parallel இருக்கு அப்படினா இங்க வர லைட் என்ன செய்யும்னா இந்த குவார்ட்ஸ் பிளேட்ல படும்போது that will be converted into ordinary and extraordinary light. The ordinary light is to be traveling along XCY, and extraordinary light here the ordinary inside the quartz crystal, the ordinary light is moving faster than extraordinary light. So there is a path difference, there's a phase difference between the ordinary and extraordinary light is pi. Automatically the extraordinary light will be traveling along the path of BCD இந்த pathல travel பண்ணும். அப்ப டோட்டலா ஃபைனல் ஃபைனல் ரிசல்டன்ட் waves will be traveling along QCQ prime. Okay, when we go, the light is to be impinging on the quartz plate. Whenever the light is to be pass through the optic axis, there is a total illuminations of light is be finally the total illuminations is going to be uniformly obtained, but there is no light is to be dull and no light is to be bright. That light is going to be uniformly bright. That is a basic principle behind the offset polarimeter. Okay, so this is a technique. We can measure the particular specific rotatory power of the given sugar solution. It just filled with a tube with water. The analyzer A is adjusted to obtain the conditions. Condition to brightness of two arms of the field of view. The position of the analyzer read a circular scale R0. இப்போ என்ன பண்றோம்னா அந்த டியூப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டரை ஃபில் பண்ணிக்கிறோம், filled with water. The analyzer வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுல ஈக்குவல் பிரைட்னஸ்ல நமக்கு லைட் வந்து ஈக்குவல் பிரைட்னஸ்ல கிடைக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்கேல் அட்ஜஸ்ட் பண்றோம்.
And the equal brightness la எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து கிடைக்குதோ that type of reading is noted as R0. Then the tube is filled with the sugar solution with known concentrations. Okay, ஒரு particular concentration sugar solution fill up பண்ணிக்கிறோம். Now the analysis rotated equally illuminated position of field of view again. திரும்ப வந்து ஈக்குவலா illuminate ஆகக்கூடிய லைட் எங்க படுதோ அது வரை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வர்றோம். The position of the analyzer can be read as R1. இதோட அனலைசரோட என்ன லைட் கிடைக்குதோ அதோட லைட்டோட ரீடிங்ஸ் வந்து R1. Now R1 minus R2, R1 minus R0 is equal to theta. This is called angle of rotation. The direction of rotation analyzer gives the sense of rotation of plane polarization in active substances. Okay. In actual experiments, the angle of rotation is determined by the concentration of sugar solution. The graph between ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரைய போறோம். அதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு சுகர் சொல்யூஷனோட டிஃப்ரெண்ட் கான்சென்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும்போது அதுல உள்ள ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷனை மெஷர் பண்றோம். Then the sugar solution of theta by c is determined by taking the sloping of that experiment. The specific rotation is calculated as alpha is equal to theta by LC. Theta by c is determined by the graph. L is nothing but the tube of length. Okay. L is the length of the tube in decimeter. Theta is measured in degree. C is a concentration of the sugar solution with the graph with the unit of gram per cc. Okay, but this is actually partly illuminated. If you go to pass the particular light parallel to CP, okay, this is a bright among the quartz crystal. There is a dull light. This is actually dark light. Dull light is to be obtained from parallel to particular glass plate. If suppose it would be parallel to CQ ring, the quartz crystal is to be dull, when in the remaining half is bright. Whenever the crystal is lying parallel to XCY, there is a total illumination. Total illuminations of light is going to take place. Hello. Okay. So let us draw the graph between the concentration with the different rotatory power. This is actually the particular concentration. The sugar solution theta will be measured with that difference of the sugar solution and sugar solution reading minus water reading. And you go to increasing the concentration, the theta values increases like this. So if you go to draw the slope between the particular graph is nothing but theta by c. When theta by c is nothing, theta by c will be putting in the formula, and finally we getting the specific rotatory power of the given solutions. Okay. So this is the final conclusions of the today's talk. This is actually one of the plane polarized light, unpolarized light be passed through the polarizer. The polarizer is be restricting in the particular path in one of the parallel way. So here you're putting in on offset polarimeter. There's like a offset polarimeter. The offset polarimeter will consist of the two plates, quartz as well as glass plate. There is only one optic axis parallel to the two media. Okay, so here that of the two optic axis can taken place of the glass as well as quartz. So whenever the light is be equivalent to optic axis, equivalent to travel through the optic axis, so that light is uniformly illuminated. So that type of reading is to be taken in the outlet. But there is no amount of light is evenly rotated through quartz off or glass off. There will be not been determined. And finally, that particular solution is going to be going to rotate on the optical solutions with the different concentrations. At that different concentration, the different concentration value theta will be measured. Here, that slope will be taken. Theta by c is theta by c. If you have to take the slope of this graph, this is actually theta by c is determined by the graph. And finally, alpha is equal to L by theta. L. This is actually theta by LC. Theta by c is determined from the graph. L is
length of the glass tube. Okay, so from that conclusion we can measure the specific rotatory power of the given optical solutions. Clear, isn't it? If suppose the specific rotatory power is nothing but, so one of the particular rotation I just explained here, at a given temperature for a given wavelength of light is defined as a rotation produced in 1 decimeter length of the solution when the concentration is 1 gram per cc. Okay, the unit is degree per decimeter power minus 1 into gram per cc. That means theta is equal to alpha into CL. Okay. So if you have any doubts on this topic? இது புரியுதுலப்பா? ஆஃப்செட் போலாரிமீட்டர், அதாவது இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஸ்பெசிபிக் ரொட்டேட்டரி பவர்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல அட் அ கிவன் வேவ்லென்த் ஆஃப் லைட்டை ஒரு சொல்யூஷன் வழியா அலோவ் பண்ணும்போது, அதாவது 1 டெசிமீட்டர் லென்த் உள்ள சொல்யூஷன் 1 கிராம் பர் சிசி உள்ள சொல்யூஷன் வழியா அலோவ் பண்ணும்போது எவ்வளவு ரொட்டேஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அந்த சொல்யூஷன், தட் இஸ் கால்ட் ஸ்பெசிபிக் ரொட்டேட்டரி பவர். when theta is equal to alpha into LC. Okay, அப்ப L alpha is equal to theta by LC. Okay, இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். அதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் லாரன்ஸ் ஆஃப்செட் போலாரிமீட்டர். இப்போ இதை மட்டும் நீங்க நல்லா கவனி. இப்போ ஒரு அன்போலரைஸ்ட் லைட்டை ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வழியா அலோவ் பண்ணும்போது அந்த லைட்டு ஃபோக்கஸ் ஆகி இங்க போலரைசர் நைக்கல் ப்ரிசத்துக்கு வருது. இதுல இருந்து ஒரு பிளைன் போலரைஸ்ட் லைட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது. The plane polarized light is passed through the offset polarimeter, Laurent's offset polarimeter. The offset polarimeter ஓட டிஸ்கஷன்ல என்ன இருக்குன்னா, இந்த கிளாஸ் பிளேட்ல ஒரு பகுதி வந்து குவார்ட்ஸ் ஆகும், ஒரு பகுதி கிளாஸ் பிளேட்டாகவும் இருக்கு. இப்ப வர்ற லைட்டு இது எதுக்கு நேரனாலும் படலாம். இது XCOங்கிறது ஆப்டிக் ஆக்சிஸ். இதுல வந்து ஆர்டினரி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரியோட ஆங்கிள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஒரே வெலாசிட்டில இருக்கும். பட் கிளாஸ் ஆஃப்ல போகும் கிளாஸ் ஆஃப்ல போகும்போது என்ன, இதுல வந்து வரக்கூடிய ஆர்டினரி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா லைட்டோட டிஃபரன்ஸ் ஒரே மாதிரி தான். இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள், அது ஆக்சுவலா பிசி பி பிரைமுக்கு நேரா வந்து லைட் வந்து டிராவல் பண்ணும். இப்ப சப்போஸ் குவார்ட்ஸ் பிளேட்டுக்கு நேரா வரும்போது ஆர்டினரி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி லைட்டா பிரியும். இதுல வந்து ஆர்டினரி எக்ஸ்ட்ரானரி லைட் பிரியாது, இதுல வந்து பிரியும். ஆர்டினரி லைட் வந்து XCYக்கு நேரா இருக்கும். It moves faster than extraordinary light. அப்ப there is a phase difference between the two waves is going to pi. If automatically QC Q prime is a resultant wave traveling along quartz plate, traveling along the particular quartz plate with respect to the angle of theta. Okay, ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கிள் தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் QCP Q பிரைமுக்கு பேரலா நமக்கு டிராவல் பண்ணுது. இப்ப இதுல வரக்கூடிய லைட் வந்து இப்ப நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் டியூப் வழியா நம்ம ஃபில் பண்ணக்கூடிய கிறிஸ்டல்ஸ் வழியா வந்துச்சு அப்படின்னா, அதை நம்ம வந்து 3 வகையா நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். எப்ப வந்து ஃபுல் இலுமினேட்டட் லைட் வருதோ அப்ப வந்து XCYக்கு பேரலா இருக்கும். அதர்வைஸ் இதுல பகுதி பிரைட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லைட்டு சாரி இப்ப இங்க போகுதுன்னா இந்த லைட்டு வந்து இதாகும், இங்கிட்டு பிரைட்டா இருக்கும். எப்ப பிரைட்டா இருக்கும் அப்படின்னா XCYக்கு பேரலா இருக்கும்போது. இதுதான் இதுல முக்கியமான பாயிண்ட். இப்ப அதுக்கு பேரலா நம்ம என்ன பண்றோம், அதுக்கு பேரலா வச்சுக்கிட்டு அந்த லைட்டை அலோவ் பண்றோம். இது வந்து இது பிரைட் லைட் ஃபார் when you are traveling along QCQ prime. When you are traveling along PCP prime, that will be bright, that will be dull. But it is equally brightness when you go to traveling along XCY. Okay, so this is a reference point when you go to take the concentration versus theta. The concentration பொறுத்து என்ன ஆங்கிள் மாறுதோ இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து ஸ்லோப் எடுத்தா theta by c கிடைக்கும். இந்த theta by c ல இருந்து நம்ம alpha value find out பண்ணிடுறோம். Okay, so these are the conclusions of the today's talk. If you have any clarifications, please ask. ஓகே, இப்போ நாளைக்கு வந்து காலேஜ் இருக்குப்பா, நேரடியான கிளாஸஸ் உண்டு. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் காலேஜ் இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து காலையில எப்பயும் போல காலேஜுக்கு கிளம்பி வந்துருங்க. மாஸ்க் எல்லாரும் கண்டிப்பா போட்டு வரணும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் சொல்லிடுங்க, கண்டிப்பா மாஸ்க் இருக்கணும், அந்த டிஸ்டன்ஸ் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்.
ஓகே, அதோட ஆதார் கார்டோட ஜெராக்ஸும் வேக்சினேஷன் போட்டதுக்குள்ளான சர்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸோட நீங்க வரணும். ஓகே, ஸோ ஒரு சில ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கரெக்டா இருக்கணும். பக்கத்துல இல்லாம கொஞ்சம் நாளைக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும்ப்பா. ஸோ இதை சார் வாட்ஸ்அப்லேயே உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க, என்ன பார்த்துக்குங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. We will see tomorrow.